بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أد إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه، فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন আল খাত্তাব
Radhiyallahu anhu narrated that he heard the Messenger of Allah, peace be upon him, as saying, 3 men amongst those who came before you set out until night came and they reached a cave. So they entered it. A rock fell down from the mountain and blocked the entrance of the cave. They said, nothing will save you from this unless you supplicate to Allah by virtue of a righteous deed you have done. Thereupon, one of them said, O Allah, I had parents who were old, and I used to offer them milk before any of my children or slaves. One day, I went far away in search of grazing and could not come back until they had slept. When I milked as usual and brought the drink, I found them both asleep. I hated to disturb them and also disliked to give milk to my children before them. My children were crying out of hunger at my feet, but I awaited with the bowl in my hand for them to wake up. When they awoke at dawn, they drank milk. O Allah, if I did so to seek your pleasure, then deliver us from the distress caused by the rock. The rock moved slightly, but they were unable to escape. The next said, O Allah, I had a cousin whom I loved more than anyone else. In another version he said, as a man can love a woman. I wanted to have sexual intercourse with her, but she refused. Hard-pressed in a year of famine, she approached me. I gave her 120 dinars on condition that she would yield herself to me. She agreed, and when we got together for sexual intercourse, she said, Fear Allah and do not break the seal unlawfully. I moved away from her in spite of the fact that I loved her most passionately, and I let her keep the money I had given her. O Allah, if I did that to seek your pleasure, then remove the distress in which we are. The rock moved aside a bit further, but they were still unable to get out. The third one said, O Allah, I hired some laborers and paid them some wages, except one of them departed without taking his due. I invested his money in business, and the business prospered greatly. After a long time, he came to me and said, O slave of Allah, pay me my dues. I said, all that you see is yours, camels, cattle, goats, and slaves. He said, O slave of Allah, do not mock at me. I assured him that I was not joking. So he took all the things and went away. He spared nothing. O Allah, if I did so seeking your pleasure, then relieve us of your distress. The rock slipped aside and they got out walking freely. Al-Bukhari and Muslim.